inda zaka cire sim slot da shi. Sannan sai wannan takardun muka je sa gefe daya muka koma kan sticker. Wannan sticker ce da take Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan bidiyon. Kamar yadda kuke gani, yau zamu yi unboxing din sabuwar wayar kamfanin Apple ne mai suna iPhone SE na 2022. Mu je kai tsaye da mu yi unboxing din. Idan muka bude sama muka koma ƙasa ma muka bude muka ije kwalin muka daga kwalin sama, ba abin da zaka fara gani sai wayan SE din da kanta. Idan muka dauke ta muka ije ta a gefe daya kamar haka, abu na gaba kuma ba kowa bane illa wannan dan kwalin da kuke gani. Sai mu je kai tsaye mu bude mu dan mu ga me a cikin kwalin. Kamar yadda kuke gani ba kowa bane a cikin illa pil din da zaka cire sim slot da shi. Sannan sai wannan takardun muka je sa gefe daya muka koma kan sticker. Wannan sticker ce da take zuwa da shi na logon Apple. In kai ne zaka yi manna wayan ko kuma ka ije shi a gefe daya in baka so. Sannan abu na gaba kuma ba komai bane illa wannan USB din. Da wannan USB din iPhone SE take zuwa. Idan muka je kai tsaye muka bude USB din, haka bakin USB yake. Nan Type-C nan kuma USB-C. Shi ma muka ije shi gefe daya. Abu na gaba kuma ba komai bane illa SE din da kanta. Wannan shine gaban SE din. Haka gaban SE din yake. Sai leda akan ta muka je muka daya kan ledan da yake gaban, haka gaban ta yake. Baki wuluk, sannan bayan ta ma muka daya shi. Kun ga yanda bayan ta yake. Yanzu mu je kai tsaye domin mu kunna wayan. Bari mu dan jira ta kawo. Yawa, kamar da kuke gani tana gama kawo za ta nuna mana nan, kana danna za ta bude ma on screen kamar haka. Duka anan muka kawo ƙarshen unboxing. Yanzu kuma za mu shiga cikin review. Kamfanin Apple sai launching din iPhone SE 3 a 2022 March 8, sai releasing din shi a kasuwa 2022 March 18. Yanayin weight din ta, ma'ana nauyin ta 144 kg ne. Build din ta na gaba glass ne, bayan ta ma glass ne. Gefen frame din ta kuma na aluminium ne. A gefen sim tana zuwa da nano sim da kuma eSIM. A gefen display tana zuwa da Retina LPS LCD. A gefen size din ta kuma tana zuwa da 4.7 inches ne. Resolution ɗinta kuma 750 x 1334 pixels. Platform ɗin da take zuwa da shi tana zuwa da iOS 15.4 ne, upgradable to iOS 16.3. A gefen memory kuma waya ce da ba a sa mata card slot. A internal storage ɗin da take zuwa da shi tana zuwa da 64GB, 4GB RAM, tana zuwa da 128GB, 4GB RAM, tana zuwa da 256GB, 4GB RAM. A main camera tana zuwa da single camera ne, ma'ana camera ɗaya ta bayan. Wannan camera yana zuwa da 12MP wide ne. Sannan zaka yi shooting video da shi 4K at 24 at 30 at 60 fps. Sannan zaka yi shooting video 1080p at 30 at 60 at 120 at 240 fps. A gefen selfie camera ma tana zuwa da single camera ne 7MP. Sannan zaka yi shooting video da shi 1080p at 30 at 120 fps. A gefen sound ba laifi, waya ce da take zuwa da loudspeaker. Sannan ba ta zuwa da 3.5mm jack. A features ɗinta tana zuwa da sensor, fingerprint, front mounted ne. A gefen battery tana zuwa da 2018 mAh. A kalolinta tana zuwa da kaloli ne guda uku. Na farko midnight, na biyu starlight, na uku kuma red. Duka ana muka kawo ƙarshen unboxing da biyu na Apple iPhone SE 3. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku taba mana alamar ƙararrawa domin da zarar mun dawo sababbin bidiyon mu YouTube za su ke sanar da ku. Mun gode.